Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendemokan Cisco Packet Tracer Lab 7.2.10 konfigur DHCP versi 4. Di sini sudah ada addressing table dengan device-nya R1, R2, R3, PC1, PC2 dan ada DNS server. Lalu ada kolom interface, ada IP versi 4 address, ada subnet mask dan ada default gateway. Untuk objektifnya, Part 1 configure a router as a DHCP server, Part 2 configure DHCP relay, Part 3 configure a router as a DHCP client, Part 4 verify DHCP and connectivity. Untuk skenario-nya, server DHCP khusus dapat disekolahkan dan relatif mudah dikelola, tetapi bisa jadi mahal untuk memilikinya setiap lokasi dalam jaringan. Namun router Cisco dapat dikonfigurasi untuk menyediakan layanan DHCP tanpa memerlukan server khusus. Sebagai teknisi jaringan untuk perusahaan Anda telah diberi tugas untuk mengkonfigurasi router Cisco sebagai server DHCP. Anda juga diminta untuk mengkonfigurasi router tepi sebagai klien DHCP sehingga menerima IP address dan jaringan ISP. Untuk instruksinya, Part 1 configure a router as a DHCP server. Step 1 configure the exclude IP versi 4 address. Alamat yang telah ditetapkan secara statis ke perangkat di jaringan akan menggunakan DHCP harus dikeluarkan dari kumpulan DHCP. Ini menghindari kesalahan yang terkait dengan IP address duplikat. Dalam hal ini, IP address dari interface LAN R1 dan R3 harus dikeluarkan dari DHCP. Selain itu, 9 address lainnya dikecualikan untuk penetapan status ke perangkat lain seperti server dan interface manajemen perangkat. Sini untuk hanya yang pertama, configure R2 to exclude the first 10 address from the R1 LAN. Kita buka R2. Selanjutnya, configure R2 to exclude the first 10 address from R1, R3. Sini IP DHCP exclude address 192 Selanjutnya, create a DHCP pool on R2 for the R1 LAN. Create a DHCP pool name R1 LAN case sensitive. Ke IP configure the DHCP pool to include the network address, the default gateway, and the IP address of the DNS server.
selanjutnya kita exit, lalu create a DHCP pool on R2 for the R3 LAN. Create a DHCP pool name R3 LAN. Case sensitive, configure the DHCP pool to include the network address, the default gateway, and the IP address of the DNS server. Refer to the addressing table. Kita masuk ke IP DHCP pool R3 selanjutnya exit. Part 2, configure DHCP relay. Step 1, configure R1 and R3 as a DHCP relay agent. Step 1, configure R1 and R3 as a DHCP relay agent. Yang pertama, for DHCP client to obtain an address from a server on a different LAN segment. The interface that the client attached to must include a helper address pointing to the DHCP server. In this case, the host on the LANs that are attached to R1 and R3 will access the DHCP service that is configured on R2. The IP address of the R2 serial interface that are attached to R1 and R3 are used as the help address. DHCP traffic from the host on the R1 and R3 LANs will be forwarded to this address and processed by the DHCP server that is configured on R2. Selanjutnya, configure the helper address for the LAN interface on R1. Kita buka R1, configure. Enable configure terminal, lalu interface GNO is 0. Selanjutnya IP helper address 10.1.1.2. Exit. Configure the helper address for the LAN interface on R3. Kita buka R3. Lalu server interface ini file email IP helper address 10.2.2.2.
selanjutnya step 2, configure host to receive IP addressing information from DHCP. Configure host PC1 and PC2 to receive their IP address from a DHCP server. Verify that the hosts have received their address from the correct DHCP port. Kita ke PC1. IP configuration-nya di sini IP versi 6-nya. Kita ke ini ke DHCP. Oke, di PC2 juga sama. IP configuration-nya IP versi 4-nya kita ubah ke DHCP. Oke, selanjutnya part 3, configure a router as a DHCP client. Just as a PC is able to receive an IP versi 4 address from a server, a router interface has the ability to do the same. Router S2 needs to be configured to receive addressing from ISP. A. Configure Gigabit Ethernet MAUI/1 interface on R2 to receive IP addressing from DHCP and active the interface. Oke, selanjutnya kita ke R2. Di sini kita masuk ke interface Gigabit Ethernet MAUI/1, lalu IP address DHCP bukan selanjutnya use the show IP interface brief command to verify that R2 receive an IP address from DHCP. So IP interface brief. Di sini seri gigabit normal, di sini sudah DHCP. Ethernet 01 nya DHCP. Oke, selanjutnya part 4, verify DHCP and connectivity. Step 1, verify DHCP bindings. R2 show IP DHCP bindings. Show DHCP binding invalid. Show IP show IP DHCP binding. Di sini IP address. Di sini ada coin ID, hardware address. Ini type-nya otomatis. DHCP ini sudah otomatis. Selanjutnya verify configuration. Verify that PC1 and PC2 can now ping each other and all other device. PC1, PC2 saja. Alamat IP address-nya 3011. Kita ping dari PC1 confirm ping 192.168.3011. Oke, berhasil.
mapping ke DNS server 121 ping 192 168 20 berhasil juga. Selanjutnya oke, sekian sudah berhasil. Sekian demo Lab Cisco pakai tracer 7210 konfigur DHCP versi 4. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.